Goedemiddag. Welkom, lieve kijkers thuis, zoals dat vroeger op de televisie heette, bij dit webinar over perspectieven op literatuur met als ondertitel de toekomst van de literatuur in Nederland. Allereerst een droevig bericht op een bepaalde manier voor deze bijeenkomst. Anne Vechter is helaas niet in staat om persoonlijke redenen om hier vanmiddag een bijdrage te kunnen geven. Het spijt ons zeer vanwege Anne. Het spijt ons ook zeer omdat we eraan hechten om ook de Academie voor Kunsten vertegenwoordigd te hebben binnen een webinar over de letterkunde. Gelukkig zijn er onder de sprekers die ontresten in elk geval ook 2 dichters die naast hun wetenschappelijke praktijk ook in de poëzie actief zijn. Perspectieven op letterkunde. Perspectieven op letterkunde, perspectieven en paradoxen ook op een bepaalde manier. Over de letterkunde in Nederland zijn verschillende rapporten verschenen in de loop der tijden. De KNW heeft daar een aantal van verzorgd. Er zijn ook bepaalde verwante vragen die aan de orde geweest zijn. Men kan denken bijvoorbeeld aan het initiatief In Reprise om meer te doen voor het Nederlandse repertoire toneel. KNW samen met de Academie voor Kunsten. Men kan ook denken aan het recente advies over de positie van het Nederlands aan de universiteiten. Paradoxen rondom de letterkunde zijn er zeker. Aan de ene kant zien we dat de boekverkoop hoger is dan ooit tevoren in Nederland en tegelijkertijd er gepraat wordt over ontlezing. Er speelt daarin waarschijnlijk iets van een generatieparadox. We zien ook hoe de literatuur aan de ene kant meer en meer omarmd wordt in wat ze ons aan herkenbaars kan bieden, aan antwoorden kan bieden op sociale en morele vragen die we nu hebben, met tegelijkertijd aan de andere kant een soort explosie van de escapisme literatuur, bijvoorbeeld in de fantasy genres. Zorgen over de letterkunde zijn vaak verwoord. Die hebben deels te maken met de positie van de taal- en letterkundeopleidingen, omdat het nog steeds zo is in Nederland dat het onderzoeksvolume voor een groot gedeelte bepaald wordt door de studiekeuze van 18-jarigen. Er zijn ook zorgen over de positie van de letterkunde, bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs. Bij het schoolvak Nederlands, maar zeker ook bij de schoolvakken Duits, Engels en Frans. Waar de wijze van examinering meer en meer een andere kant op lijkt te gaan dan de bestudering van de letterkunde voor middelbare scholieren. Tezelfde tijd zien we dat de bestudering van de letterkunde een grote vlucht heeft genomen, een grote breedte heeft gekregen en zich duidelijk interdisciplinair gemanifesteerd heeft. Thema's als literatuur en recht, literatuur en medische praktijk, literatuur en antropologie, literatuur en sociologie zijn langzamerhand min of meer gemeengoed geworden in de discipline. 4 jaar geleden zagen we overigens ook dat plotseling in de Verenigde Staten iedereen dolgraag 1984 van George Orwell wilde lezen, omdat dat kennelijk antwoord kon bieden, of in ieder geval een beeld kon bieden van de situatie waarin men toen leefde. Het heeft me verbaasd dat de afgelopen maanden niet Ubu van Alfred Jarry op eenzelfde manier op de bestsellerslijst in Amerika terechtgekomen is. Meer recent hebben we nog kunnen zien inderdaad hoe La Peste van Albert Camus in een tijd van pandemie plotseling een bestseller werd, niet alleen in Frankrijk, niet alleen in Engeland, maar ook in landen als Chili en Argentinië als warme broodjes over de toonbank ging. Wat we vanmiddag gaan doen is een aantal perspectieven schetsen. Een aantal perspectieven schetsen om te laten zien wat er binnen die dynamiek in de bestudering van de letterkunde gebeurt. Dat is deels anekdotisch, dat kan men met wat kwade wil een new historicist approach noemen.
Maar dat heeft denk ik een groot belang. Te vaak blijft buiten de wereld van de academische letterkunde het beeld hangen van die verschrikkelijke onleesbaarheid van Karel van het Reven. En dat is toch al heel lang geleden dat hij die tekst uitgesproken heeft. Wat we vanmiddag gaan doen, we krijgen 3 bijdragen. 2 bijdragen van sprekers die min of meer carte blanche hebben gekregen. En 1 bijdrage van Geert Buelens, waarin ik gevraagd heb of hij met name wil reflecteren op de spanning tussen de letterkunde als letterkunde en de bestudering als letterkunde, de letterkundige kritiek. Deze bijeenkomst zal tweetalig zijn. Onze eerste 2 sprekers zullen, hoewel zij Nederlands verstaan en begrijpen, zullen in het Engels spreken en hun vragen die gesteld worden, kunnen in het Engels gesteld worden, kunnen ook in het Nederlands gesteld worden. Indien nodig zal ik zorgen dat die vertaald worden. Onze eerste spreker is Anna Poletti. Anna Poletti van de Universiteit Utrecht, waar ze werkt bij de opleiding Engels, die haar academische carrière begonnen is in Australië. En wat ze precies doet en waarom, dat gaat ze ons nu vertellen. Anna, up to you. Thank you, Jelle, and thank you for the invitation to speak to you and the group today. I've written something that will also give you the opportunity to rest your eyes. So if you've had a long day in front of the computer, please feel free to close your eyes. I do have a PowerPoint presentation, but it's largely of nice pictures to help you relax. So please feel free to close your eyes and listen while I give you a perspective on the future of literature. So I am just going to share my screen, I hope. I asked a friend of mine, a professor of literature who is also Dutch, how to approach speaking for the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. I'm an Australian, and I've been living and working in the Netherlands for 4 years. I am also a scholar of life writing, non-fictional narratives about lived experience. And this means I am always thinking about genre. Autobiography, memoir, diaries, letters and emails, personal essays, documentary films, and more recent forms of life writing, such as those found on social media and in contemporary art, are not widely recognised as literary forms. When we talk about literature, we are usually talking about written forms associated with print culture and live performance, fiction, novels and short stories, poetry and drama. At the core of my research are 2 fundamental principles. One is that non-fictional narratives can be, and often are, literary, that they involve inventive and innovative uses of language and materiality, and that stories of lived experience have powerful effects socially, culturally, and politically. I research the literary as a practice, a sensibility, rather than literature as an object. The other principle in my research is that in the contemporary moment, the literary appears in many media forms beyond the book and the theatre. My research attempts to document and interpret the impact that new media forms are having on how life writing is made, how it circulates and is read, and the kinds of impacts it has on the world. Studying life writing as literature extends the core questions we have about narrative in literary studies. In just about any situation, and this is one of them, narratives of lived experience are being shared, offered, or asked for. My research and teaching centres around observing contemporary scenes where stories about lived experience are being told and asking fundamental questions. What kind of story is it?
What kinds of stories or ideas can be shared in this context or about this kind of experience? And which stories are harder or impossible to tell? What innovations in language and aesthetics is required to tell this story? And what kind of work must the storyteller undertake to have their audience listen to them? When I asked my friend for advice on what genre I should use to speak to you, she was emphatic. Be provocative. It is the only thing worth doing at the Academy. But who am I to be provocative, I asked her. I'm an outsider. I arrived as a native English speaker to teach literature in English in the Netherlands around the time enrolments in Dutch literature courses were starting to decline. This increased my self-consciousness that always attends starting a new job, let alone one in an entirely new country where I do not speak the language. As I watched the discussion about Dutch literature unfold, largely via Google Translate, I wondered if my colleagues in the Dutch literature department, including Geert, would see me as part of the problem. As more and more literary studies programs in the Netherlands moved their offerings to English, and public discussion of the teaching of Dutch literature at high school and universities unfolded, I was surprised by how similar the discourses about a crisis in literary reading and teaching were to the ones we have in Australia. Should we be teaching the national canon? How can we get young people interested in literature? How can literature compete with other forms of narrative media for the attention of the next generation? What is happening with the teaching of literature at high school that seems to frighten students off? Before I left Australia, numerous courses in Australian literature were cancelled because of low enrolments. I was teaching Aus Lit to a group so small that it was not considered financially viable by the university. However, my colleagues and I felt that we could not call ourselves a Department of Literature without at least one course on Australian literature, and we lobbied hard to be able to keep the course. Every year, it was an open question whether or not it would run. Like the Netherlands, Australia is a country with a relatively small population. By and large, the Dutch and Australians have a strong sense of humour, a love of adventure, and are interested in the world beyond their own national borders. We love to travel. We like to learn about other people and how they do things. We like to find ways to laugh with them. We are not particularly interested in respecting authority. Unlike the French, the Germans, the English, the Chinese, the Russians, the Americans, Australian and Dutch readers do not have a globally lauded literary tradition to wrap themselves in. We have great novels, short stories, and poetry and life writing to read. But we know deep down that most people outside of the Netherlands or Australia are not very curious about our literature. We tend to read more of them than they read of us. For Deleuze and Guattari, the term a minor literature, quote, describes the revolutionary conditions of any literature within what we call the great or established, end quote. From this perspective, being minor literatures in the field of world literature offers us a different literary path, one less concerned with maintaining the established order and more capable, perhaps, of innovation. Minor literary cultures, just like life writing as a minor literary genre, can enact the literary rather than spend precious energy preserving the object of literature. As someone who studies contemporary aesthetics, I am primarily interested in this vein of literary study. There is great potential for innovation by writers and scholars when tradition is seen as a solid foundation from which to launch, rather than a delicate structure in need of protection. Later this week, I'm presenting a keynote lecture for an international conference on the teaching of life writing. In that lecture, I discuss a range of theories of literature from prominent scholars who argue that the power of literature is its ability to help students think internationally. I think this is a relatively easy task with the students I teach in the Netherlands.
given they already think of themselves as citizens of Europe and of the world. The challenge, perhaps, is not so much teaching them to think internationally, but to develop ways of teaching, my ways of teaching, that respond to their sense of what it means to think transnationally in relation to the pressing issues facing humanity: a global pandemic, unprecedented flows of migration and a concern for human rights, and the global threat of climate change. Students who enrol in literature courses at university have an instinctive belief in the power of literature to contribute to the issues their generation faces. And the responsibility lies with me to find ways to listen to what they already know and to enhance their knowledge and skills so that that belief becomes a resource they can use in their lives. Thinking of the literary rather than literature is one way to do this. In my work, this also means rethinking how and why we write about literature. Like many scholars of literature, I'm also a writer. My engagement with literature is also creative. I reanimate and remediate the phenomena I study. My research tries to produce a revolutionary condition in how we view what life writing is and what it can do. This means examining the narrative and non-narrative uses of different media that people use to document and reflect on lived experience, and finding ways to write about that can help people understand why personal storytelling has such influence in contemporary culture. This means experimenting with what my expertise in literary studies can illuminate in non-literary texts. From the selfies Chinese artist Ai Weiwei took on Lesbos and exhibited as wallpaper in the Foam Gallery in Amsterdam, to Greta Thunberg's TED Talk, in which she presents a tightly crafted narrative of her childhood in order to garner support for action on climate change, and to crowdsourced autobiographical projects that exist online, like Post Secret. My book, Stories of the Self, Life Writing After the Book, published this year by New York University Press, brings together a range of case studies that are not classified as literature: contemporary art, documentary films and television, transmedial crowdsourced projects, self-published works, journalism and satirical news, in order to explore the broad cultural influence of personal storytelling. When I'm teaching, I try and foster this sensibility in my students. This is not just skills-based teaching, although it is partly that. It is also about helping students develop a perspective that they can occupy and voice, a way of seeing that moves from a 2D perspective on storytelling as entertainment to a 3D one that can attend to how the literary responds to its environment while also seeking to change it or make a contribution to it. Even though I do not teach Dutch literature, I hope that I'm helping students develop the ability to pay attention to and respond to the literary, to how narratives are constructed and presented, and to consider the kind of power they can have. In doing so, I hope I advance their ability to read, without the support of the classroom, the literature of their mother tongue with greater nuance, and to talk to others about what they see. And with a little bit of extra time I've been given due to Anne's absence, I'd like to outline one project that I'm currently working on that will hopefully give you a sense of this approach to the literary and personal storytelling that I develop in my work. So with my colleague Erin Lecour from the Free University of Amsterdam, I'm co-editing a collection of essays and original creative works in the area of graphic medicine. Graphic medicine is a subfield of the medical humanities, and it advocates for the role of autobiographical narratives of illness in comics, in the education of doctors, and as a source of information about illness and treatment for patients. Reading personal accounts of illness and care
proponents of graphic medicine argue, can better prepare medical professionals and patients for the complex process of listening and responding to personal stories involved in the provision of medical care. In our edited collection, Erin and I bring together comics artists who write about their own illnesses and scholars of literature and comics to examine the benefits and challenges that come from incorporating autobiographical narratives of illness and care into medical education and health information. Using personal stories in these contexts raises the question of literary reading. How do medical professionals balance the professional skill of diagnostic reasoning with the need to attend to the aesthetics and openness of a literary account of illness? This question is even more complex given that comics is an aesthetic form that combines words and images to create complex scenes whose meanings are often multiple. Graphic medicine is an excellent example, I think, of the contribution literature makes to other areas of civil society and how a developed sensibility for the literary can enhance professional practice. Thanks for your attention. Well, thank you very much, Anna, for this contribution. By the way, do you also teach Australian literature at the University of Utrecht? I have not managed to sneak any Australian literature onto the courses I teach in yet. Okay. Would be interesting in a certain way, especially for Dutch students. Yes, yes. As I do not see for the moment any questions, we'll have the general discussion at the end of this meeting. So our next speaker is Pablo Valdivia, who is professor of European literature at the University of Groningen, who is Spanish, but started his academic career in Great Britain before coming to the Netherlands. Pablo, it's up to you. Thank you very much, Jelle, for your kind presentation. I will share my PowerPoint with all of you. So it's really a pleasure to be here with you today, and thank you very much for the invitation. What I will do in the next minutes is rather than to give you answers about the future of literature in the Netherlands. Actually, what I'm going to do is to explain what was our journey and how we managed to find some solutions for some problems that might also be common to other universities and institutions all over the Netherlands. So my talk is not prescriptive. I'm not going to give you recipes, but it presents our own very overview of ideas pivotal to our own journey and our own conscious decisions. In this sense, also, you will see that I refer to us always in plural because I have the honor to speak for a large team of amazing scientists. So it would be very, very selfish to just speak about myself because what you are going to see is actually the achievements of a lot of colleagues working together. So some of these general challenges in literary studies that we have faced and they are connected to many of you, I'm completely sure about this, are these. Students sometimes do not prepare the weekly assignments and readings when we are teaching our courses. Also, how to overcome the punishment learning mindsets for both instructors and students, and how they rely too much on intrinsic motivation. How we can also develop a sense of ownership with our students, that so they feel that they have a say in the course, they own the course, they are developing intrinsic motivation for that particular course. Another big challenge that we had in Groningen was how to engage students in literary studies, and also something that for us was especially important because we are a group of very committed scientists. For us was very important how we can meet students and societal expectations. And then we decided that we had to take some decisions. But before taking some decisions, were taking into consideration two main pillars. One was interdisciplinary work, and the other one was how to overcome the national metaphor, just teaching national literatures and so on, that apparently were not very much interested to the students.
we look at what actually we had already when we started teaching. So what we had when we started teaching actually was a class configuration quite similar to what you can see in this picture. Sometimes in the lectures, there were students that simply were not there, also other students that they were distracted. So it seems that despite of many centuries that have passed and so on, we kept being quite doing the same at the university. So we decided it was a moment to change and to actually try something different and new. So we wanted to discuss this auctoritas model that was pretty much based, pretty much the base for all the traditional teaching. And we looked for experts. And we had two powerful allies, two brilliant colleagues that inspired us a lot. The first one was Hans Bellhaus, who convinced us in understanding that actually education is ultimately science, and our students are young scientists that are doing research, and therefore they need our support. And it's important that if we want to attract students, we develop communities of inquiry, communities of research. And the other key person that helped us a lot to rethink literary studies in Groningen was this inspiring colleague and pioneering scholar Erik Masur, who pioneered many years ago in developing methodologies of peer instruction and active learning. So what I did was to take the team. Not everybody is here in the picture because I had to cut it a little bit. The size was too big. So we went to Boston. We met Erik and we told him, look, we have these challenges. Can you help us? And then we found out that actually we had more in common with colleagues working in physics than we thought at first. And many problems in terms of attracting students and helping them in their learning supports and their learning progress were very much common to what Hans and Erik kindly illustrated for us. So then we had a lot of questions, but we knew that we had to move forward and to find our own model. So instead of thinking on content, or instead of thinking on national boundaries, then we decided, okay, what is the kind of profile we want our students to have when they finish our BA in European literature? So these are some of the expected results and competencies we wanted our students to have. And we proceed to develop this backward design. And very especially, we wanted to be very cautious in the way we were going to address two very important elements in our program, since we are teaching in more than 7 different languages: the notion of multilingualism and the notion of literary knowledge. So after finding this, that this backward design could help us a lot to rethink the way we were teaching and how we could change our courses into something that would connect more with our own research and then therefore develop research-based courses, we came with our own model of teaching literature. That's we somehow agreed to call as learning by doing, in which we connect active learning methodologies with the best of the current available technology. In this case, Perusal, which is a social learning platform developed by Erik Masur, and that's also Hans Bellhaus and myself, we contributed to develop in some of its facets and so on. So what is interesting about Perusal and why I did like it a lot was because usually from a traditional point of view, literature is just a solitary task in the sense that reading is understood as a solitary task. But we thought in Erik's lab, what if we turn this into a whole learning experience which is collaborative and social? So then before COVID's event, we developed our methodologies of active blended learning. And I would like to leave you here with a very specific example. One course that I currently teaching that is called Reading Modern Europe. In this course, what we have done is to replace lectures by interactive knowledge briefings, where the transfer of knowledge takes place and also application of some of the elements that the students they learn. And then the seminars have been replaced by interactive labs, where students, they have actually to work in team-based projects that contribute to consolidate the knowledge that they have obtained during the
asynchronous sessions, and also the briefings. In this way, we managed to increase a lot the learning engagement of our students, which was one of our initial concerns. And also, not only that, we developed to change their learning culture. So literature was not seen anymore as something related to just memorizing lists of names and just giving an opinion, but actually was part of a collaborative and co-creative work in a community of research, where all our students are researchers, are young scientists that collaborate via different techniques of peer instruction and connect to real world assignments. So one of the examples here, you have the course organizer of this particular course. So one of the examples is this. So every week, students they have several research questions that are proposed to them, and they are connected to some sustainable development goals. And so then they have these assignments in Perusal that address different elements connected to literary studies. So, for instance, from the understanding of the metaphor, not only as a figure of speech, but also as a cognitive device, to understanding how actually it works in communication and thoughts, and how, for instance, in poetry, since we are here today talking also about poetry, how in poetry, Leopardi manages to present reality in a way that allow us to apprehend the unsayable and what is actually difficult to grasp due to its abstraction and so on. So this model is constructively aligned, and we make sure that every week is connected to the other different weeks. So it's a ecosystem of ideas, of research questions that complement to each other. So some results. What we have seen is that thanks to this model of teaching literature, students, instead of sleeping and talking to each other like we have seen in the first image that I showed at the beginning, they show actually they demonstrate a strong learning engagement. This is actually the figures from the last week. Here, what you can see in this time heat map is actually that my students, instead of working towards the deadline, as they would have done in a traditional way of teaching literature with extrinsic motivation, they don't work towards the deadline, but actually they take quality time to prepare their comments, to be ready before the labs, to ask questions, and so on and so forth. But not only the learning engagement is very high, also we managed to quickly help our first-year students. Actually, Reading Modern Europe is a first-year course. We help our students to move quite fast from the most simple cognitive mechanisms and operations in Bloom's taxonomy to the most complex cognitive operations, such as creating, evaluating, and analyzing. I could bring you a lot of jewels and examples from my students, but here I have an example, which is a kind of quite common example of what you can find in one of my literary courses, where, for instance, you have this student that combines the three top levels of Bloom's taxonomy. In the first part, the student is analyzing how literature and literary theory and invaluable tools they aid in stimulating conversations about difficult or controversial topics, as well as introducing them into everyday conversation. They propagate the creation of different frames with which to view topics. So that part is quite well articulated. Then the student expands knowledge, bringing ideas that the student has researched on during the reading and study time, and also the asynchronous sessions in Perusal. And I would like to especially highlight how the student manages very well to immediately make connections to other disciplines, to in which way literature can illuminate complex problems. So therefore, here my student says that thus literature can be used as an implement to drive social and legal change by shedding light on previous unmentioned topics or perspectives. So basically, our students, then they fully understand that what they are studying has a purpose, and it's not simply just basically a kind of a historical approach to repertoires of names and books, but actually they delve into the text, and they can make these connections by their own, by presenting creative solutions or suggesting
further knowledge. Like at the end of this particular example, my student quotes Louis Althusser and delves into some of the points that were discussed during that particular week in our class, and how literature orientates the incorporation of dominant political, social, and economic ideologies in the minds of the readers. Okay, so this is in a nutshell. I have more examples that I can share with you later on in the questions. But what I would like to at least to try to summarize, given the very short time I have here, is to summarize how actually literature is still relevant under the right modes of teaching, the right modes of doing research in a way that the students feel that this is actually something relatable to them. And in this sense, we have substantial evidence, thanks to the great work of Asma and Gabriel in the Emotional Minds, that there are some analogical modeling devices that are key in the way that we represent the world, how we orientate behavior, how we take decisions, and so on and so forth. And in this sense, what we discovered in the team is that for some time, we were still unconsciously just thinking under the framework of the national metaphor, which is, of course, a very powerful one, and it has promoted big changes in our history, but somehow encapsulate us or enclose us as within this idea of literature as the national expression of a singular community that could also be summarized with this metaphor of scholars, literary scholars being the guardians of the past. However, and many thanks, by the way, to Davide Bonazzi for his great illustration and his permission to reproduce this illustration here today. The way that in our journey we managed to start understanding literature was as a source of a very special knowledge that can help us to provide creative solutions to very complex problems, real world problems. So in that sense, we move from that national metaphor to the knowledge metaphor, in which we see scholarship as and scholars as knowledge navigators and engineers of the future. This is something that actually is not new, something that was already in the works of Tita Chico and this great book where she explains that actually literary studies and literary knowledge are not that far from some elements connected to what we could call STEM sciences and so on and so forth, and how this happened in a very particular moment of European history. I think in this vein, the work and the lines of inquiry provided by Andrew Piper are very promising, and we are really happy to delve into this in this line of understanding and resolving some epistemological problems that literary studies are still posing and are still unsolved. And in this sense, something I learned from working with Hans Wellhaus and Eric Masur and my colleagues in engineering and science departments is that they are very happy living with error, and they understand it and it's part of the research process, while it seems in the humanities we're much more reluctant to accept error and to coexist with it. So in that sense, I think it's quite promising the work that Andrew Piper has carried out in the text lab at McGill University. So finally, this is my last slide. What has worked for us, the reason why we have our courses full of students, even despite the COVID, we didn't experience any decrease in student numbers, is because we understood that there was a model that's perhaps it might work in some places, but certainly it was not working due to the configuration of our own program, which is the auctoritas model, centered around the teacher, that is taking into consideration mainly the transfer of contents. It has a remembering-based approach, and students are mostly passive in the learning process, and has still this extrinsic motivation component, and is punishment-oriented, focused on the final exam. And then we created our own model based on co-creation with the students. It's student-centered, student-based, where students, they create the content, they articulate the content at the same time they are understanding the contents.
The approach is also retrieval exercises. So we work with long-term memory instead of short-term memory. And the students are mostly active in the learning process. So the focus, since it is mostly in the learning process, then we square the circle, so to speak, and then we manage to truly based on research-based question courses and dynamics in our courses. Thank you very much. I will be very happy to respond to any of your questions later on. Thank you very much, Pablo. At least I see two questions. First of all, Mark van Oostendorp asked, is there a reason to restrict this co-creation approach to literary science to university students? Why not high school students or even the general public? I really love this question, Mark. Thank you very much, because actually I have been taking an academic leadership course over the last year, just to see how we could apply this not only to literary studies, but cultural studies, even to physics, engineering, and so on and so forth. And indeed, it can be applied to any discipline. And that was also part of our main concern as a team. When we are doing research, we want to do research that is meaningful in the sense that it can dialogue, it can talk to other disciplines, other fields, and also our findings are not simply applicable to literary studies. In this sense, we got inspired by colleagues working from very distant fields in principle, and then we discovered that we have more in common than we thought, like it happened with us with Eric Masur and the colleagues from physics at Harvard. So in this sense, this model can be totally applicable to any discipline, any field, and is providing a lot of very good results. Actually, last month I was advising the government of Peru to transform all the higher education system into this co-creation model, and the information, the evidence that we have, and the metrics that we have at this moment is that the co-creation model works better than the auctoritas model. Okay, thank you, Pablo. Before we move on, a second question by Koen Remans, which is, could you tell us a bit more about how your students work with the UN Sustainable Development Goals? Excellent question. I really love it. So in every week, students, they have 3 overarching research questions, and they have to address one particular UN sustainable goal. So during their asynchronous training in Peruso, they are already posting questions and comments about this. And what is fascinating is that in every knowledge briefing at the end, we have a moment for co-creation. So students, actually, they have to provide provisional solutions to that particular challenge. So they do research about the Sustainable Development Goal, they connect this to the weekly research questions, and then in week 5, students, they have to produce their own research question, and the final product, the final project, so better said, of this particular course is actually a mini tech talk. And this mini tech talk, actually, it has to depart from a research question that they have already developed. And this research question has to connect to the UN Sustainable Development Goals. So for instance, in week 2, we were studying some 19th century novels, like is the case of some Galdós novels and Dickens novels and so on and so forth. And we were looking at this through the eyes of intersectionality and how this connects to actually one of the UN Sustainable Goals, which is reducing gender inequalities. So it's a great experience actually to incorporate this in the curriculum. Okay, thank you very much, Pablo, for this journey and for the answer to these questions. As our third speaker is Dutch and specializes in Dutch literature, we'll turn to that language. Onze derde spreker is Geert Buelens, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Eigenlijk vooral bekend vanwege zijn werk over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog en een aantal anthologieën, maar daarnaast ook zelf dichter. En Geert, als eerder aangekondigd, had ik gevraagd om te reflecteren op die spanning tussen de literatuur en de waarde van literatuur en de waarde van de bestudering van de literatuur aan de andere kant. Geert, het woord is aan jou. Dankjewel Jelle voor de inleiding. Goedemiddag iedereen. Ik spreek niet tot jullie vanuit een gezellige woonkamer of werkkamer, maar vanuit een enigszins Spartaans collegelokaal in Utrecht, waar ik vanmiddag 4 uur college gaf over de literatuur. Er hoort eigenlijk bij dit praatje ook een PowerPoint en die is daar nu onderweg, zie ik. Dus zoals gezegd, ik had vanmiddag college en dat ging onder meer over wat er op de volgende slide te zien is. Ik hoop dat die ook op het scherm kan verschijnen. Daar hebben we hem. Het is een cursus die heet Literatuur tussen het lokale en het globale en thematiseert dus ook die spanning. En die hebben we de afgelopen weken theoretisch en institutioneel bestudeerd, maar nu dus ook aan de hand van een concrete roman. En daarover gaat de volgende slide. Nou, dat gaat niet goed, is mijn indruk. Nou, dan praat ik maar even zonder slides. Wel jammer, want daar staat de kern van het verhaal eigenlijk op. Daar hebben we hem. De roman is 30 dagen van Annelies Verbeke. Enkele jaar geleden door de NSC-lezers verkozen tot beste roman van het jaar. Niet de hoofdreden waarom die voor deze cursus is uitgekozen. Maar wel een roman die zich letterlijk afspeelt in een grensgebied. De grens tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Of je zou kunnen zeggen tussen West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. En dat is een van de vele spanningen tussen talen, identiteiten, culturen, waar het in deze roman over gaat. Het is een verhaal dat prettig wegleest, maar dat ontzettend gaat leven, is ook mijn ervaring wanneer ik het met studenten bespreek. Wanneer je er door de bril van globaliseringsdiscussies van vandaag naar kijkt. Onder meer zelfs heel concreet vandaag, in die zin dat dit een roman is waar het ebola-virus een rol in speelt. En een ebola-virus waarvan de personages die zich dus in West-Europa bevinden heel blij zijn dat het alleen maar de mensen in Afrika treft. Intussen zijn we natuurlijk wijzer geworden. Dat soort virussen kan heel snel de hele wereld veroveren. Nou, een ander fenomeen met een globale, een mondiale impact dat een belangrijke rol speelt in deze roman, is de nawerking van kolonisatie. En het knappe aan de roman is dat kolonisatie hier niet alleen maar een onderwerp is voor columns of tweets, maar dat het verbonden is met de plek ook weer waar de roman zich afspeelt. Want in dat grensgebied hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog Senegalese soldaten, dus gekoloniseerde door de Franse kolonisator, verplicht in Europa vechtende soldaten meegevochten tegen de Duitse bezetter. En een van de personages in het boek zoekt die hele geschiedenis ook uit. En dat doet hij als buurman van een Senegalees die in die grensplaats is komen wonen. Op die manier zie je dat de lokale geschiedenis en de wereldgeschiedenis met elkaar verknoopt zijn in de dagelijkse bezigheden van personages, maar natuurlijk ook in wat zij vanuit hun eigen vaak lokale en nationale geschiedenissen meebrengen in hun concrete leefomgeving.
Nou, in diezelfde omgeving, maar dan aan de Franse grens, in de buurt van Calais, speelt zich ook een groot migratiedrama af. Dat u zich vast nog wel herinnert, grote kampen van migranten die eigenlijk hopen Groot-Brittannië te bereiken en die daar aan die grens met de Noordzee vastzitten en die zich verschansen. En daar zie je natuurlijk hoe een roman een constructie is waarin al die verhaallijnen aan elkaar verknoopt raken. Zij verschansen zich in loopgrachten die daar in Noord-Frankrijk nog te vinden zijn. En op die manier is dus de geschiedenis van de kolonisatie, waarbij niet-westerse soldaten verplicht werden om mee onze oorlogen te vechten, hier verweven met de geschiedenis van Afghaanse vluchtelingen die dus Afghanistan verlaten hebben nadat wij daar een oorlog zijn gaan voeren in de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme. Dus de kolonisatie, wereldoorloggeschiedenis en de huidige migratieproblematiek zijn op die manier met elkaar verweven in een verhaal dat gaat over een zwarte huisschilder die ook een tijd als muzikant heeft gewerkt en ook op heel veel verschillende manieren zit de hele wereld in dit boek door verwijzingen naar muziek die uit alle windstreken komt. En wellicht de meest krachtige samenvatting van hoe het lokale en globale samenkomen in deze roman is een klein nevenverhaal over een Turkse Belg die in een pitabar werkt en zijn hobby is ijssculpturen maken en hij is geheadhunt door een Argentijns team om in Japan te gaan meedoen aan een wedstrijd ijssculpturen maken. En zo zie je dus eigenlijk hoe hele lokale en globale bezigheden op alle mogelijke manieren met elkaar verbonden zijn in deze roman. Een roman die dus denk ik illustreert hoezeer literatuur een manier is, een blik op de wereld kan werpen, waarin je dus een extra betekenislaag krijgt door al de trucjes eigenlijk die romanschrijvers kunnen uithalen om geschiedenissen met personages te verknopen, om ze op die manier ook heel inleefbaar te maken voor de lezer. Nou, dit is een voorbeeld van concreet wat zich vanmiddag hier in Utrecht afspeelde. Op de volgende dia staat iets over wat zich in het vorige onderwijsblok afspeelde. Het is een website die gemaakt is door de studenten van eenjarige masterprogramma's literatuur en Nederlands aan de Universiteit Utrecht. De cursus ging over de klimaatcrisis in de Nederlandse literatuur. En de groepsopdracht aan de studenten was om een website te bouwen waarin ze informatie over de klimaatcrisis verbinden met 21e-eeuwse voorbeelden van Nederlandse romans, in sommige gevallen ook non-fictiewerken en poëzie, waarin de klimaatproblematiek, de ecologische crisis centraal staat. En het bood hun dus de mogelijkheid om, een kwestie die natuurlijk een van de grote problemen uit onze tijd is, maar die zeker ook jongeren in hoge mate bezighoudt. Want hoe jonger je bent, hoe langer je met de gevolgen van de klimaatcrisis te maken zal hebben. Om al deze kwesties niet alleen te bestuderen, maar ze nadien ook zo op te schrijven dat mensen die het niet bestudeerd hebben, toch ook in staat zijn om kennis te nemen van de manier waarop in de hedendaagse literatuur uiting wordt gegeven aan deze problematiek. En dan gaat het van dierenrechten tot en met vormen van activisme en analyses van wat bijvoorbeeld wieren en het leven, het functioneren van de wieren ons zouden kunnen leren over ecosystemen. Er zijn verschillende vormen van kennis, maar net zoals bij die roman van Annelies Verbeke gaat het ook hier weer over kennis die via personages doorleeft bij lezers en dus ook bij onderzoekers terechtkomt. De volgende voorbeelden die ik wil geven gaan over studentenwerkjes, want ik dacht van ik kan natuurlijk het KNAW-publiek wel vertellen over allerlei onderzoek waar docenten aan werken. Maar misschien is het veel interessanter om te vertellen wat eigenlijk onze studenten vandaag doen, omdat ik denk dat het een mooie doorsnede biedt, niet alleen van de breedte van methodologieën en corpora die worden bestudeerd, maar zeker ook van de verschillende omgangsvormen met literatuur als een reflectie op actuele en historische kwesties die in de samenleving van vandaag heel erg spelen. En dat geldt bij uitstek, denk ik, voor de
dekolonisatie. Dekolonisatie, een heel belangrijk onderwerp dit jaar, dat via de moord op George Floyd in de Verenigde Staten ook in onze gewesten tot grote manifestaties leidde en tot ook een hernieuwd nadenken over onze eigen koloniale erfenis. Nou, dat is een van de onderwerpen waarin de Research Masters Nederlandse literatuur en cultuur veel aandacht voor is. En dit is een voorbeeld van een scriptie die op dit moment wordt afgewerkt door Daphne Ponsard, een student die uit Wallonië afkomstig is en die dus Nederlandistiek volgt in Utrecht en die iets doet wat nog nooit eerder is gebeurd. En dat is namelijk de vraag stellen, de Belgische koloniale literatuur, dus zowel de Franstalige als de Nederlandstalige, reflecteren die Franstalige en Nederlandstalige boeken die kolonisatie op dezelfde manier of op een andere manier? Een vraag die binnen de Belgische context extra gewicht krijgt, omdat in het Vlaamse discours vaak werd gezegd, ja, de kolonisatie is een Belgische aangelegenheid, want eigenlijk wordt binnen België de Vlaming ook gekoloniseerd. Als die Vlaming dan zelf kolonisator werd en naar Congo trok, dan zag je vaak eigenlijk hoe dat gedrag van een soort van machtsuitoefening op ondergeschikten, waar die in zijn eigen land zichzelf het slachtoffer van meende te zijn, dat zich herhaalde, maar dan in de omgekeerde verhouding, waarin dus de Congolees werd geminacht. Dus de manier eigenlijk waarop de Belgische pathologie getransplanteerd wordt in Afrika en waarop in de eindfase van de kolonisatie in de literatuur, zowel Nederlandstalige als Franstalige literatuur uit België, wordt gereflecteerd op het feit dat de kolonie op zijn eind loopt. En wat dat dan betekent voor zowel de inspanningen en voor dat hele project van Europeanen daar, maar uiteraard ook wat de erfenis is voor de mensen in Congo zelf. Op de volgende slide staat een voorbeeld waar het object van de literatuuronderzoekers niet in eerste instantie een literaire tekst is. Dus de vorige voorbeelden gingen over gedichten en verhalen en romans die over die dekolonisatie was geschreven. Dit is een werkstuk uitgevoerd door Elia de Long en Linde Lammers vorig jaar in een cursus Vergelijkend Nationalisme, waarin we voornamelijk literaire bronnen analyseren, maar waarin je dus ook niet literaire of niet in eerste instantie literaire bronnen kan analyseren. En zij vergeleken toespraken van Sukarno en toespraken van Lumumba. Dus hier wordt eigenlijk het Congolese en het Indonesische nationalisme met elkaar vergeleken met het repertoire, met het toolkit dat literatuuronderzoekers hebben. Met andere woorden, het is een analyse van de retoriek. Welke beelden worden er gebruikt? Welke retorische inzet kent deze tekst? En op welke manier wordt de relatie tussen de kolonisator en de gekoloniseerde in taal gevat? Dus op die manier is het onderzoeksobject van literatuurstudenten vandaag ook ruimer dan de traditionele genres poëzie, proza en dramateksten, waar uiteraard ook nog altijd aandacht voor is. Maar dat repertoire breidt zich dus uit, omdat we ervan overtuigd zijn dat ook een literair-historische, een discours-analytische aanpak van dit soort teksten tot nieuwe inzichten kan leiden. Op de volgende slide staat een voorbeeld over, dat te maken heeft met digital humanities. Dus dat is wellicht een van de belangrijkste nieuwe paradigma's naast het al eerder genoemde eco-criticism. Zijn de digital humanities een belangrijke nieuwe methode om naar letterkundige vraagstukken te kijken. En onze research master student Joris Veerbeek, die probeerde een antwoord te geven op een van de grote vragen uit de geschiedenis van de Nederlandistiek. En een van die grote vragen was, is eigenlijk de Vlaamse literatuur anders dan de Nederlandse? Of zijn ze, omdat ze beide in het Nederlands zijn geschreven, eigenlijk hetzelfde? Nou, die vraag is de afgelopen decennia op heel veel verschillende manieren bestudeerd en beantwoord. Hij probeert ze te beantwoorden door een heel groot corpus van recensies uit Vlaamse en uit Nederlandse dagbladen digitaal te analyseren. Om op die manier op het spoor te komen van bepaalde patronen van waardetoekenning aan
aan boeken. Met andere woorden, ze spelen voor Vlaamse critici, wanneer zij romans lezen, andere criteria dan voor Nederlandse critici. Het antwoord daarop bleek ja te zijn. Het was een gekwalificeerd ja, maar niettemin, het was uit dit onderzoek van Joris duidelijk gebleken dat een aantal politieke kwesties en dus ook een wat politiekere lectuur van literatuur in Vlaanderen meer voorkomen dan in Nederland en dat in dat opzicht dus eigenlijk ook de literatuuropvattingen van elkaar verschillen. Over die inzichten bestond al wel een intuïtie, maar nu is het dus gebaseerd op een heel groot corpus, ook computationeel onderzocht en bewezen, zou je kunnen zeggen. De volgende slide gaat over institutioneel onderzoek. Institutioneel onderzoek dat gaat over de manier waarop kleinere taalgebieden hun eigen literatuur internationaal in de markt zetten. Een geschiedenis waar eigenlijk Nederland pionier in was, want het Nederlandse literaire vertalingenfonds uit de jaren 50 was het eerste met die ambitie opgerichte fonds. In haar afstudeerscriptie heeft Camilla Pagentino naar 21 van deze fondsen gekeken, 20 uit Europa en eentje uit Nieuw-Zeeland, om te kijken op welke manier deze instituten zich inzetten om de literatuur uit hun klein taalgebied, of in sommige gevallen, zoals het Ierse, is het een groot taalgebied, maar niettemin een niche binnen dat taalgebied, aan de wereld te verkopen. Een vorm van vergelijkend onderzoek ook weer, die nog niet eerder was opgezet en die hopelijk in een proefschrift verder uitgewerkt kan worden. Nou, gaan we naar de volgende slide. Om iets te thematiseren dat de afgelopen tijd in een aantal analytische stukken over de zogenaamde crisis van de Nederlandistiek vaak aan bod is gekomen van ja, aan de universiteit, waar houden ze zich eigenlijk mee bezig? Boeken lezen en recensies lezen via de computer, politiek correcte analyses maken van koloniale romans en postkoloniale romans. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de kanon? Wordt er helemaal geen aandacht meer besteed aan kanonieke teksten? Nou, daarop is het antwoord tuurlijk wel. Dat doen wij ook nog. Ik denk dat de letterkundestudie zich vandaag heel breed manifesteert met heel veel verschillende methodes, heel veel verschillende corpora. En dus ook bijvoorbeeld met het onderzoek dat ik hier als allerlaatste wil presenteren op de laatste slide. Een onderzoek net afgerond van onze researchstudente Sterre Collet, die zich afvroeg hoe heel uiteenlopende critici, u ziet hier Willem Kloos en Albert Verwij en Piet Mondriaan, het begrip ritme gebruiken in hun eigen analyses en hun eigen esthetische opstellen en recensies. Zou ik zeggen, de tachtigers en de stijl worden zelden in één adem genoemd. Toch kwam zij op het spoor dat er een grote continuïteit is in het gebruik van bepaalde woorden. Tot dat corpus is zij met digital humanities programma's gekomen. Dus ze heeft de enorme tekstcorpora van gedigitaliseerde tijdschriften in de DBNL door de computer-app gehaald. En daaruit kwam een lange reeks van teksten die dan in close reading tot een heel indrukwekkende analyse hebben geleid, waaruit blijkt dat er eigenlijk een grote continuïteit is en dat het beeldgebruik, als het over ritme gaat en het concept van ritme dat Mondriaan hanteerde in zijn kritiek, maar eigenlijk ook in zijn eigen werk, in een aantal opzichten verwant is aan dat van vorige generaties en hoe al deze Nederlandse literatoren zich lieten inspireren door Duitse romantische filosofen, onder meer Herder en Schlegel, en nadien ook Hegel, die theorieën hadden over de ritmering van het leven en de ritmering van de geschiedenis. En hoe dus deze ideeën hun weerslag hebben op versificatie van concrete gedichten, maar dus ook de inzichten
die deze schrijvers en cultuurpausen in Nederland hebben uitgedragen over hun eigen esthetica. En op die manier heb ik geprobeerd om een soort van vlootschouw te geven van waar studenten vandaag mee bezig zijn. In de aankondiging van dit webinar werd gesproken over een springlevende letterkundestudie. En ik denk dat die niet beter geïllustreerd kan worden dan door te praten over waar onze studenten zich vandaag mee bezighouden. En dat zijn denk ik zowel hele actuele, in sommige gevallen zelfs maatschappelijk urgente en methodologisch heel diverse onderwerpen, waardoor denk ik de letterkunde inderdaad op dit moment een bloeiende discipline is. Dankjewel Geert. Mijn stem moet het applaus simuleren dat anders door de Tinbergenzaal geklonken zou hebben. Ik heb één specifieke vraag voor je van Peter Korts. Die vraagt: hoe verbind ik als docent in het voortgezet onderwijs de vele aspecten van een roman met hun belangstelling? Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik denk het voorbeeld van de klimaatcrisis zou hier denk ik kunnen helpen. De studenten hebben een website gemaakt. Wat ze ook hebben gedaan, had ik niet verteld. Fijn dat ik dat nu nog even kan inbrengen. De studenten hebben ook een proef gemaakt voor LitLab. Dus diegenen van jullie die LitLab niet kennen, zoek even op de website van de Universiteit Utrecht, LitLab. Een hele reeks van tools om literatuur in de klas te bespreken. En in het geval van de klimaatcrisis hebben ze dus zowel kennis over die klimaatcrisis als specifieke romans die daarover gaan aan elkaar verbonden op een manier, denk ik, met een heel lessenplan, waardoor je zowel de persoonlijke interesse die heel veel scholieren voor dit onderwerp hebben, kan koppelen aan literatuuronderwijs. En natuurlijk, niet elke roman is daar even goed voor geschikt. En ik denk dat mijn allerlaatste voorbeeld over het ritmebegrip van Albert Verwij is denk ik minder geschikt voor het voortgezet onderwijs. Maar ik denk, de romans die op die klimaatwebsite staan, en specifiek ook de romans die in die LitLab-proef zijn opgenomen, biedt denk ik allerlei mogelijkheden om dit ook in het voortgezet onderwijs te adresseren. Oké, ik zie dat Els Stronks meldt, proef staat nog net niet op LitLab, komt deze week. Okay. Maar er is ook een tweede vraag van Ad Boer. Als deze onderzoekingen zoveel inzichten opleveren, dan is de vraag hoe het nihilisme als bron aan bod komt. Het nihilisme? Nou, dat proberen wij te bestrijden, toch? Ik weet niet precies waar de vraagsteller op doelt, om eerlijk te zijn. Ik heb de vraag voorgelezen. Ja, als het erover gaat of het nihilisme en momenten van nihilisme in literatuur, of dat ook nog aan bod komt, dan is het antwoord natuurlijk bevestigend. Zeker in bachelorcursussen die eerder een historisch overzicht van de letterkunde betrachten, zullen romans, nu maar even de avonden van Reven is wel eens met het nihilisme in verband gebracht, dan kunnen dat soort kwesties uiteraard ook aan bod komen. Maar ik heb de indruk dat als je uitgaat van wat studenten vandaag bezighoudt, dat dat eerder zingeving is dan het cultiveren van nihilisme. De toelichting is het nihilisme als scheppende bron vanuit een afgrondelijkheid gedacht. Oh ja, nou, het creatieve nihilisme. Ja. Nou, dat is denk ik dat is een onderwerp dat ik mij herinner uit mijn eigen proefschriftonderzoek in de jaren 90. Ik heb niet de indruk dat het een hele centrale plek heeft in veel onderwijs vandaag, maar ik overzie natuurlijk ook niet alles. Oké. Zijn er kwesties, ik denk dat we langzamerhand kunnen overgaan tot een meer algemene discussie over deze 3 bijdragen. 3 duidelijke perspectieven, 3 duidelijk nieuwe perspectieven ook. Waarbij met name ook de belangrijke plaats van de studenten eventjes onderstreept moet worden. Ik denk dat dat heel erg wezenlijk is hierin. Zijn er vragen aan een van de 3 sprekers of meer algemene vragen met betrekking tot de letterkunde in Nederland op dit moment?
terwijl de zaal nadenkt, is er toch iets dat me boeit. Jullie zijn alle drie, the three of you are also active as creative writers. Geert, Pablo, you are poets. Anna, you talked about your own literary practice. Now, kind of proverbial expression in Dutch coined by a soccer trainer is that a good horse is not necessarily a good jockey. But Anna, first, maybe I could ask you, in what way do you have the feeling that being a writer and writing helps to analyze literature, or is it just a totally separate domain? It's a good question, and I'm certainly the least successful of the creative writers on this panel, so it's kind of you to ask me first. I think one of the things that we see in all of our presentations is that literature is its own object of research, but also that literature is a space where a whole range of questions and issues of social relevance are thought through and explored, and that the mode of thinking through and exploration that the literary offers is actually a vital source. It's not an addition to other ways of thinking about the kinds of issues that Geert was talking about in his presentation, coming to terms with colonial history, thinking about climate change. Literature is actually a vehicle where this thinking happens. It's not just an additional place where these issues are reflected. And I think this is why increasingly literary studies scholars recognise that we need to develop ways of communicating to audiences that are also literary, right? Mm-hmm. So we can speak in our academic language to each other about the things that are important. But also, if we want to contribute to the recognition that creative ways of thinking through important problems have value and are a necessary place to think, I think some of us are also attracted to the idea of thinking in that space too, of expressing and working through certain questions in that space. And I think that is why you see not all literary studies scholars, but some of us become more interested in having both academic publications and other forms of publications that engage readers, because we truly believe in the power of the literary as a place where thinking happens. Okay. But I'd be interested to hear from the poets on that. Yes, but first of all, there is a question from Chris Bernasco, which is in Dutch, but I can translate it. Thank you. Voor mijn gevoel is de academische kritiek nauwelijks aanwezig in de literaire kritiek in dagbladen, tijdschriften, internet. Klopt dat naar jullie idee? En zo ja, wat vinden jullie daarvan? Zal ik daar iets op zeggen? Ja, graag. Ik denk dat het klopt in die zin dat er is natuurlijk een periode geweest. Ik geef maar een voorbeeld. Kees Vens, hoogleraar in Nijmegen. Vens zijn volledige cv, als ik die term daarvoor mag gebruiken, bestond uit krantenstukken. En dat is natuurlijk vandaag ondenkbaar. De manier waarop de universiteit draait, waarop onderzoek beoordeeld wordt, waarop zeker ook NWO onderzoek-cv's beoordeelt, laat niet meer toe dat je een cv hebt dat in hoge mate of zelfs exclusief uit krantenstukken bestaat. Dus in dat opzicht is eigenlijk het academische klimaat heel erg veranderd. Maar nog belangrijker, denk ik, is dat het mediaklimaat veranderd is, waarbij stukken veel korter zijn dan vroeger en veel academisch opgeleide critici vinden het dan vaak ook niet meer prettig om een stuk te schrijven wanneer ze een complex roman in 500 woorden bij het lezerspubliek moeten inleiden. Dus in dat opzicht, denk ik, is de mediaomgeving veranderd, waardoor er ook minder aantrekkelijke plekken zijn
voor critici. Ter nuancering, er zijn nog altijd wel academici die voor kranten schrijven. Maarten Doorman schrijft voor de krant. Maarten Steenmeijer over Spaanse literatuur. Onze Leidse collega Ira van Dijk af en toe in de krant. Het is helemaal niet verdwenen, maar het is inderdaad veel minder dan het in de jaren 80 en 90 was. Of het ook op het internet is verdwenen, dat waag ik te betwijfelen. Mijn indruk is eigenlijk dat heel veel van die auteurs die vaste plekken hadden in kranten en tijdschriften in de jaren 80 en 90, dat die vandaag online te vinden zijn. Soms op eigen blogs, maar zeker ook een recensieplatform als De Reactor. Dat u vooral eens moet opzoeken als u dat niet kent. De Reactor staan heel veel stukken op van zowel jonge academici, sommige van onze studenten en oud-studenten werken eraan mee, maar ook heel veel docenten en hoogleraren uit Nederland en Vlaanderen produceren daar substantiële stukken over recent verschenen boeken, zowel oorspronkelijk Nederlandstalig werk als vertalingen. Dus op dat vlak, denk ik, zijn ze nog heel erg aanwezig. Maar zo'n website is natuurlijk veel minder zichtbaar bij veel mensen dan een krantenrubriek, zoals dat voorheen het geval was. Oké, de vragen druppelen binnen. Eerste vraag nog voor Geert. Is er in Nederland, van Soheila Naland, is er in Nederland een discoursformatie buiten de actualiteit van de studie van studenten? Discoursformatie? Ja. Is dat het woord? En wat wordt daarmee bedoeld? Dat staat er niet bij. Nee, dus daarom vragen we het even. Misschien kan dat even worden toegelicht. Wat er met discoursformatie... Misschien komt die toelichting nog. Een tweede vraag, ook voor Geert, van Peter Korts, nogmaals. Voor Geert, maar ook anderen mogen reageren. Peter zegt, ik worstel met het imago van het schoolvak Nederlands. Zijn er behalve de lidlab-suggesties om de kloof tussen literatuur, dat een kunstvak is, en mijn VWO-leerlingen te dichten, zodanig dat ze wel gaan kiezen voor de Nederlandistiek? So others can also reflect upon that. The problems with the general image of learners, especially at grammar school and comprehensive school, of the literary things. And are there other suggestions other than LitLab to bridge the gap between the interests of the younger ones and, for example, motivate them to pursue an academic career in literary studies? Ja, het is een vraag die ons ontzettend bezighoudt en waar ook door sommige collega's heel hard aan de kar wordt getrokken. U vermeldde net al El Strongs, die zelf LitLab heeft opgezet en die op heel veel verschillende borden tegelijkertijd aan het schaken is om zowel het schoolvak te veranderen, de link tussen het schoolvak en de academische studie veel duidelijker te leggen en dus ook een impact te hebben op de manier waarop nu vanuit meesterschapsteams en zo meer schoolvakken opnieuw uitgedacht worden. Dus ik denk dat er in dat opzicht, zeker ook wat betreft de manier waarop een vak als Nederlands in het eindexamen aan bod komt, is denk ik, daar wees Jelle in zijn inleiding ook al naar. Hè. Er is een heel groot verschil tussen schoolvakken met talen waar hele andere dingen getoetst worden dan literaire kennis, culturele kennis. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om de strijd te blijven voeren om literaire en culturele kennis niet alleen een onderwerp te laten zijn van het schoolvak, maar zeker ook van het eindexamen. Omdat dat eigenlijk, denk ik, de enige manier is om leerlingen tot het einde in contact te brengen met al deze kwesties die wij allemaal zo belangrijk vinden. Oké. I add something? Yeah. Is that okay? Yeah. Of course. I could almost follow, but I hope I'm not repeating anything that Geert said. But I actually think those two questions that you just read out are connected. Because the first question is about whether or not we can teach literature in any other way than its relationship to current events. And I would just add that I think
this is where sometimes a comparative media approach can help, because I think particularly for students who are not naturally interested in reading, but say are strong viewers of film or love to play narrative-based video games, a comparative media studies approach that actually allows students to think about how narrative techniques are used across different art forms may not turn resistant students into actual lovers of the novel. But if they can begin to appreciate how some of the foundations for the way narrative works that exist in the modern media that they love began with the novel, and that many of the techniques in narrative that make it compelling in other media forms also are visible in the novel or in other forms of literature, I think a comparative approach can at least help students who are not naturally interested in literature stay engaged with the question of narrative. Okay, thank you. Question for Pablo. Pablo, you mentioned from Melchior Vesters, you mentioned the emotional mind. Do you have state-of-the-art knowledge of how cognitive and effective process of identification works? And does your model, the model you represented, make use of identification to engage students? Yes, indeed. Actually, we have delved a lot about this. We just published, I think it was 2 years ago, an article explaining all the limitations of these sort of approaches and so on, especially regarding what I explained before is intrinsic motivation. And this is something connected to the previous questions that you were discussing. So one of the challenges that we have basically spotted among our students is that they are coming all from learning cultures with a strong extrinsic motivation. So basically, they are used to work towards the deadline. They are told that literature is just a sort of entertainment and folklore and so on. But when you manage to actually, for instance, help students to develop their own realization that literature is far more, that for instance, through literature and thanks to literature, we can learn a lot about cognitive biases. So in the course I mentioned before, for instance, the first week, the topic is the emotional mind. And we are discussing these cognitive devices such as metaphor, metonymy, and so on, that operate in our analogical modeling. And the students, they have not only to understand this, but also they have to apply this to the particular texts and research questions of that week. What we have seen is, thanks to this, especially because we focus on long-term memory and intrinsic motivation by triggering these elements that prime students' interest and so on and so forth, we have managed to substantially improve the level of our students. So in this sense, at this moment, actually, I'm writing an article for the Harvard Educational Review on the 5 years of reading modern Europe, because now I have sufficient data to explain some of the patterns we have seen there. But definitely, we can learn a lot from neuroscience, neurophysiology, and especially some disciplines that they are very enlightening when dealing with how we can improve the way we teach literature. Okay, thank you. Anna, there's a question for you from Melchior Vesters once again. Could you say something, Anna, about which textual aspects of life writing in particular have an engaging effect on readers? Oh, it's a good question because it speaks directly to where non-fictional literature and fictional literature overlap. But it also helps us think about the distinct differences between the two modes. So one of the most effective elements of life writing or non-fictional storytelling, which I was trying to model in my own talk, was that life writing can work very powerfully against depersonalization and abstraction. So one of the things that we know about the way life writing works to engage people in things and topics that they have no personal experience of is that they get a personal perspective from someone who has lived through or has had direct experience of the thing that they are interested in.
So we see this particularly with the way in which life writing works with the mode of testimony, of eyewitness testimony, in relation to specific historical events or to specific traumatic events in a culture that people are trying to understand. So the personal perspective of an eyewitness is one of the key elements that life writing uses to engage readers. And that often works to give it a kind of lived personal element that's a more historical account or a more journalistic account may not. So it can often pull people in. And I think that's directly related just to the very old-fashioned but important literary technique of point of view. So good life writers are very good at drawing readers into a relationship with two versions of themselves. One is the version of themselves that is telling the story, and the other is they paint a picture of the person they were when they lived through that experience. And in the study of life writing, we call this the gap between the narrating and the narrated I. And some of the most effective life writers can work that relationship really effectively. So there is both a sense of continuity between those two versions of someone, but also they are different enough that the reader starts to feel like they have lived through some element of that experience with the narrator. So that's just one example of the way in which life writing works with a very standard fictional trope, which is point of view, but works it in a distinctly non-fictional way. Thank you, Anna. We hebben 2 openstaande vragen en we hebben daar 1 minuut voor. Dus als iemand met een sweeping statement of een korte boutade een van die vragen kan beantwoorden, dan hebben we een mooie afsluiting. Aan de ene kant, Henrik Laban, voor Geert Buelens. Waarom komt het esthetisch-morele oordeel zo weinig aan bod tijdens het behandelen van literatuur? Ze hebben immers een vormende kracht, maar vaak slaan wij deze belangrijke stap over, vraagt een student. En de tweede, van een anonymous attendee, for all, have you considered including role-playing theatrical elements into your teaching? The question is in light of the current discussion on how to engage students. Iemand nog een rake hamerslag voor we afsluiten? Nou, even die laatste 2 vragen samennemen. Theatrale, zeker. Soms wordt eigenlijk een literatuurcollege een soort van debatclub en worden studenten gevraagd om totaal tegenovergestelde posities in te nemen om specifieke elementen uit een roman op scherp te stellen. En wat de vraag van Henrik Laban betreft, ik denk dat het klopt en niet klopt. Als ik weer dat voorbeeld van die cursus over de klimaatcrisis mag geven, daar speelden eigenlijk morele kwesties de hele tijd een grote rol. Ik denk dat het een beetje afhangt van het moment in de studie en waar de meeste aandacht naar gaat. Soms gaat het naar esthetische, politicale kwesties, naar technische, analytische kwesties, soms naar eerder historisch, contextuele, politieke, maar zeker ook naar de morele kwesties. Ik denk eigenlijk dat voor al die verschillende aspecten ruimte is, maar natuurlijk niet in elk vak evenveel. Daarom spreiden we het ook over een heel curriculum. Een extra reden om letterkunde te komen studeren, want dan heb je de range van al die benaderingswijzen. Oké, dank je Geert. Unfortunately, time is up. So I need to really thank our 3 speakers. Hartelijk dank aan alle 3 onze sprekers. Ik denk dat we echt een aantal journeys en new perspectives on literature gezien hebben. En ook, denk ik, een heel ander beeld gebracht hebben van wat er binnen het bestuur van de literatuur gebeurt, dan het beeld dat de buitenwacht daar vaak van heeft. Heel hartelijk dank aan de sprekers en heel hartelijk dank ook aan de lieve kijkers thuis die met hun aanwezigheid van hun belangstelling getuigd hebben.